to ask you if you have opportunity to join them. It will start at 4 on South African time. 4 in the morning. Yes. And will last for maybe like 8 hours or 6 hours. Well, you know, every morning I'm doing a special japa program at 5:30 South African time till 7. It's on Facebook Live and it's on Instagram. На Фейсбуке, Инстаграме Махарадж делает каждый день. Знаете, да? You can join devotees anytime. They will do it from like 4. No, не с помощью программы, а получается с 4 до утра. Да, с 4 утра до 5 вечера. До 5 вечера, то есть по южно-африкански. С 12 ночи до часу дня. This program will last from 12 like midnight till 12 midday on African time. Yes, South African time. And you can join any time, 10 minutes, 15 minutes, half an hour. So. All right, but join how? Как? Я скину на почту. Ram Vijay Prabhu will send you a code for Zoom. Yeah. Oh, for Zoom, eh? Okay. Okay, yeah, sure. You know, like I say, I will be on Facebook Live anyway. Plus, I will be on Instagram from 5:30 to 7. С 5:30 до 7 будет на Фейсбуке и на Инстаграме. Because we're doing that every day. Каждый день это делают. And we're getting, you know, a fair number. We have usually every morning we have a couple of hundred devotees. Пару сотен преданных каждое утро. And so we have to continue with that. Должны с этим продолжать. Either I mean, if somehow we can connect, you know, during that time, somehow, without interrupting our program, then that can be okay. Otherwise, because I think I have to give class tomorrow morning. Otherwise, I could join probably like maybe 10 o'clock or so. То есть в 10 South African time. По южноафриканскому времени. Потому что утром еще лекцию давать. On Zoom. Через Zoom. Separately. Отдельно. Okay? Yes, that's good. What's good? Well, I know we can join with Zoom. That shouldn't be a problem. But, like at around 10 or something. What about from 5:30 to 7? Is there any way of connecting up? Спрашивает, вот к этой программе, которая с 5:30 до 7 будет, есть какая-то возможность подключиться? Нам. You know, it's simple. Нет, через Facebook, Instagram. Will devotees do it in the temple, or they're just going to do it everywhere? Everywhere. And some in the temple? А в храме кто-то будет? No, not in the temple. Oh, no. Really? So there won't be any place where there's devotees gathered? No. Okay. All right. Anyway, I can send you the Facebook address. Адрес Facebook. And I can send you... Oh yeah, I can send you the Instagram address. So anyone who wants
you know, if they've got like a second device, they can always join up. Мгм. Ну, то есть And он then вышлет at просто, и 10, те, кто захотят, могут присоединиться. Мгм. А потом в 10. Any motion preceding it. And then at 10, I can join on Zoom. С 10 в зуме. Окей? Is that okay? Yes? Yes. Okay. All right. So we'll do that. So he can send me the address or whatever, the login information for Zoom, Мгм. Окей. and we can start now our class. Yes, yes, sure. Should I chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya or just go into the verse? Yes, please chant it. Okay. Someone has to respond. Мгм. Мгм. How many devotees are listening now? Do you know? А сколько преданных сейчас слушают, можно узнать? Сейчас, секунду. One moment. 48 человек. 48. Okay. All right, so here we go. Мгм. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Okay, so Bhagavad Gita, chapter 7, knowledge of the Absolute, verse number 5. Читаем Бхагавад-гиту, глава 7, познание Абсолюта, текст 5. Aparayam itastvanyam prakritim vidime param jiva bhutam mahabaho yayedam daryate jagat. Perivot. Помимо нее, о могучеруки Арджуна, есть другая, моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной, низшей энергией. Комментарий Шрилы Прабхупады. Okay. Здесь ясно сказано, что живые существа относятся к высшей природе или энергии Верховного Господа. Низшая энергия – это материя, которая проявляет себя через различные элементы – землю, воду, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. Обе группы материальных элементов, грубые, земля и так далее, и тонкие, ум и так далее, являются порождением низшей энергии. Живые существа, использующие различные элементы низшей энергии в своих целях, принадлежат к высшей энергии Господа, и именно благодаря этой энергии живет и действует весь материальный мир. Материальный космос лишен способности действовать до тех пор, пока его не приведет в движение высшая энергия, живые существа. Энергия всегда подчинена ее источнику, поэтому живые существа всегда подвластны Верховному Господу, они не обладают полной независимостью. Они никогда не станут столь же могущественными, как Господь, вопреки мнению недалеких людей. О разнице между живыми существами и Верховным Господом в Шримад Бхагаватам 10.87.30 сказано следующее. Апаримата друвастам брито яди сарвагатас тархина шасьетети ниямо друва нитаратха джани чаям маям тад авимуча ниянтри бавит сама ануджанатам яд аматам мата душтатая. О Вечный Всевышний, если бы воплощенные в теле существа были неизменными и вездесущими, подобно Тебе, они бы не находились в Твоей власти. Но если признать, что живые существа являются частицами Твоей энергии, сразу становится ясно, что они подвластны Тебе. Поэтому, чтобы обрести подлинное освобождение, живые существа должны признать над собой Твою власть. Тогда они станут счастливыми. Только тогда, заняв свое естественное положение, они обретут могущество. Поэтому те недалекие люди, которые отстаивают концепцию монизма, гласящую, что индивидуальные живые существа во всех отношениях тождественны Богу, на самом деле придерживаются ошибочных и порочных взглядов.
Верховный Господь Кришна – единственный властелин, а все остальные существа подвластны Ему. Живые существа принадлежат к высшей энергии Господа, поскольку качественно не отличны от Всевышнего, однако они никогда не могут сравниться с Ним в количественном отношении, то есть в могуществе. Используя группы и тонкие элементы низшей энергии материи для удовлетворения потребностей своих чувств, частицы высшей энергии, индивидуальные существа, утрачивают свой истинный духовный ум и разум. Это происходит из-за влияния материи. Но когда живое существо выходит из-под влияния иллюзорной материальной энергии, оно обретает мукти, освобождение. Находясь во власти материальной иллюзии, живое существо подчиняется диктату ложного эго, которое заставляет его отождествлять себя с материей и считать различные материальные предметы своей собственностью. Чтобы осознавать свою истинную природу, оно должно избавиться от всех материальных представлений, в том числе и от представления о том, что оно может стать абсолютно тождественным Богу. Итак, Гита подтверждает, что живое существо – это лишь одно из бесчисленных проявлений энергии Кришны, и когда оно очистится от материальной скверны, то обретет сознание Кришны, или иначе совершенное освобождение. Okay. Just let's read the verse again. Aparayami taskanyam prakritim vidime param jiva bhutam mahabaho yayedam daryate jagat. Помимо нее, могучеруки Арджуна, есть другая, моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной низшей энергией. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyachade Shatarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, devotees. Харе Кришна, преданные. So anyway, I'm very happy to be back together with you again. Yes, just almost a week after being with you last time. Я счастлив снова быть вместе с вами. Прошла лишь всего неделя с тех пор, как мы с вами встречались. And of course, this whole section of Bhagavad Gita is very important section. И, несомненно, этот раздел Бхагавад-гиты очень важен. Yeah, it's explaining some very fundamental points about the reality of life in this material world and the realities of life in Krishna consciousness. Потише. В этом разделе, в этом разделе объясняются очень важные фундаментальные истины, касающиеся материальной жизни и реальности вообще. И реальности тоже. Yeah. So yeah, the previous verse, in the previous verse, Lord Krishna gave, a quite simple definition or clarification of what is this material world. В предыдущем стихе Кришна дал довольно ясное объяснение или определение того, чем является этот материальный мир. Everything on the material level is made up of the, different sort of variations, combinations of the eight material elements. Все в материальном мире является различными вариациями или комбинациями 8 материальных элементов. And of course, people are on the material platform. They think that is basically all there is in life. И люди, находящиеся на материальном уровне сознания, считают, что это все, что есть в жизни. Yeah,
but Lord Krishna in this verse here, verse number 5, is making it very clear that there's a whole lot more to existence in this world than just the material elements. Но в стихе, который мы прочитали, Кришна говорит о том, что есть намного больше в этом мире, нежели просто сочетание этих 8 материальных элементов. You know, generally the people think that somehow or other, the material elements somehow or other, when they combine, or some of them combine, then the combination produces life. В основном люди считают, что жизнь происходит благодаря сочетанию некоторых или всех этих материальных элементов. And it is a fact that when certain material elements are combined, that some reaction or something happens due to the combination. И, несомненно, сочетание различных элементов может что-то породить. Just like I remember when I was a young person in school and I was studying chemistry. Я помню, как в юности в школе я изучал химию. And we would go sometimes into the laboratory and they would give us test tubes. Иногда мы ходили в лабораторию и проводили опыты. Test tubes? Yeah. You understand a test tube? No. It's a glass tube that you combine in a laboratory. You combine different chemicals. В лаборатории нам давали пробирки, в которых мы смешивали различные химические элементы. And I remember a couple of times actually, some of us, one or two of us, combined the wrong things in the test tube. И я помню, как пара из нас время от времени смешивали неправильные ингредиенты друг с другом. And I remember, well, two times I remember clearly. Я помню очень ясно 2 таких случая. One time we combined some things in a test tube, some chemicals, and it started like bubbling and bubbling. Я помню, как однажды мы смешали в пробирке какие-то химические элементы, и они начали производить пузыри. И они пузырились и пузырились. It started pouring out of the test tube and all over the place. И эта пена начала изливаться из пробирки и как бы заполнять все вокруг. And I don't know if you ever did such a thing, but anyway, that happened, and we all ran out of the laboratory. Я не знаю, как бы вы среагировали, но когда это произошло, мы все выбежали из класса, в котором проходили эти тесты. Another time we combined some chemicals, the wrong chemicals, in a test tube. В другой раз мы также смешали неподходящие элементы в пробирке. And it caught on fire. И произошло возгорание. Did you ever have that happen? Случалось с вами такое когда-нибудь? The whole thing caught on fire. Все вокруг было в огне. И нам снова пришлось бежать. So anyway, you know, sometimes when you combine certain material elements, then you do get a chemical reaction. Действительно, когда смешиваются определенные материальные элементы, может произойти определенная реакция. You know, I mean, of course, if you combine 2 parts of hydrogen to 1 part of oxygen.
Если, допустим, смешать две части углерода и одну часть hydrogen, кислорода, and one part of oxygen, одну часть кислорода, then you get water. получится вода. And these people, they think this is that life has occurred in a similar type of way. И люди считают, что жизнь появилась подобным образом. But they don't understand really how things are actually happening. Но в действительности они не понимают, как это происходит. That life, people, or not just people, but living entities, they within material bodies, they are manifesting in much deeper and more sophisticated ways. Живые существа проявляются в материальных телах благодаря более утонченному процессу. You know, just like Prabhupada there's the book of Prabhupada's Life Comes from Life. Есть книга Шрилы Прабхупады, которая называется «Жизнь происходит из жизни». So it's one thing to combine material elements and get, you know, some chemical composition of some sort. Одно дело смешивать химические элементы и получать какие-то новые их производные. But the manifestation of life, or you could say the combinations which produce living entities and material bodies, they're far beyond just those simple chemical combinations. Но то, что порождает живых существ и помещает их в материальные тела, намного больше, чем простая химическая реакция. Yes, and that's what Lord Krishna is talking about here. Об этом Господь Кришна и говорит здесь. That you've got those 8 material elements beginning with earth and then water. Есть 8 материальных элементов, начиная с земли и воды. But for life to appear within them and start operating within material bodies. Но чтобы появилась жизнь и материальное тело начало действовать, Then, you know, the matter, these 8 material elements don't have the capability in and of themselves to just manifest that. недостаточно тех возможностей, которые есть у этих 8 материальных элементов. Yes. So, well, here Krishna's talking about, he's talked about the simple material elements in the previous verse. В предыдущем стихе Кришна описал 8 материальных элементов. But now, that was the previous verse, but now in this verse, he's pointing out that there is a different type of energy which is required when you're to get living entities. Но в этом стихе Кришна говорит, что для того, чтобы проявились живые существа, существует другая энергия, духовная энергия. Yes, so in these 2 verses, then he's talking about 2 types of energies. То есть в этих 2 стихах он говорит о 2 типах энергии. One, in the previous verse 4, it's the antaranga, bahiranga shakti, or the external energy. В предыдущем 4 стихе он говорит о бахиранга, шакти, внешней энергии. And in this verse he's talking about the tatastha shakti, or the marginal potency. А в этом стихе говорит о татаста шакти или пограничной энергии. And in this verse Lord Krishna is saying that the tatastha shakti, that's us, is
superior energy. И Кришна говорит, что татаста шакти, к которой мы относимся, является высшей энергией. Prakritim vidime param. That this is my param meaning superior. The living entities are my superior energy. Он говорит, что живые существа – это парам, его высшая энергия. Yeah, and without them, without the living entities, the superior energy entering matter, then matter just remains dead. И покуда живые существа, то есть высшая энергия, не соприкоснулись с материей, материя мертва. Yeah, so the inferiority of the material nature is particularly shown by the fact that it's not conscious. Подчиненное положение материальной энергии проявляется в том, что она не может осознавать себя. Yeah, it's not conscious and it's not living. Она не осознает и не живет. Yes, so that when the living entity enters into some material body, then the material body displays consciousness and it displays life. Но когда живое существо входит в материальное тело, то это тело начинает жить и проявляет признаки сознания. But of course, you know, this is all very sort of fundamental Bhagavad Gita knowledge. But when the living entity, superior paraprakriti, the superior energy, leaves the inferior material body, then the material body shows its much lower nature. Это фундаментальное знание Бхагавад-гиты, которое раскрывает нам, что когда живое существо покидает материальное тело, то материальное тело прекращает подавать признаки жизни. So like this, the material nature, in order to display consciousness, to display life, the material nature is dependent upon the Tatastha Shakti, the living entities. То есть для того, чтобы проявить признаки жизни материальной энергии, необходимо влияние высшей энергии живых существ Татаста Шакти. But the problem is, or one of the many problems, is that the people in general, they don't understand that. Но проблема, или можно сказать, корень множества проблем заключается в том, что люди в основном не понимают этого. And they think that life and that consciousness is like a natural capacity of the material elements which are making up the particular material body. И они считают, что жизнь и сознание являются признаком или тем, чем обладает сама материальная энергия или материальное тело. And Lord Krishna talks about this specifically just in a couple of verses in the same chapter in verse 7. Кришна об этом говорит в последующих стихах этой главы, в частности в 7 стихе. Yeah. Krishna says there, Mata Parotarananyat, Kinchidasti Dhananjaya, Mahi Saravamidam Protam, Sutre Mani Gana Iva. O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. О завоеватель богатств, нет истины выше меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. So of course Krishna is the ultimate cause between behind all these things happening. Конечно же, Кришна является высшей причиной, стоящей за всем, что происходит.
But in terms of the functioning of our material bodies, then what he says in this verse 7, it can be applied to us also. Но если мы говорим о наших материальных телах, то то, о чем он говорит в 7 стихе, может быть применено и к нам. Just like you have a string of pearls or a string of any sort of beads or jewels or whatever, Если мы возьмем какую-то бусы из жемчуга или четки, ну или какие-то любые украшения, then people, some very simple-minded people may think that those beads or whatever they are, that they're just hanging there by their own potency, and there's nothing behind it which is suspending them. и покажем эти бусы какому-нибудь недалекому человеку, то он посчитает, что эти жемчужины, они просто как бы находятся вместе, и их ничто не соединяет между собой. Yeah, but of course there is a string which is holding those beads or whatever, holding them in their positions. Но, конечно же, есть какая-то нить, которая поддерживает все эти жемчужины или все эти четки вместе. But the problem which makes it difficult for the people in general is that, at least in terms of the example of the pearls on the thread, you can't see the thread. Но проблема людей в основном в том, что когда жемчужины нанизаны на нить, нить становится как бы невидимой. But if it wasn't for the thread, those pearls would just fall down and simply be all over the floor. Но если бы нити не было, все эти жемчужины просто упали бы и раскатились по полу. So similarly, with these material bodies, То же самое касается этих материальных тел. with our blunt material senses, we cannot see the atma, the soul, within the material body. Своими грубыми материальными чувствами мы не можем увидеть атму, душу, находящуюся в теле. And therefore we may think there is no soul, it's just the life, the consciousness is just a capacity of the body in and of itself. И мы думаем, что души нет, а проявление жизни и сознания является свойством материи. So there's actually a lecture by Srila Prabhupada on this verse. Есть лекция Шрилы Прабхупады по этому стиху. And in this regard, in terms of thinking that, the pearls are just hanging there by their own potency. И он также говорит там об этом примере жемчужин, которые, как кажется, находятся вместе благодаря своей собственной потенции. Prabhupada gives the example of a motor car. Говоря об этом, Шрила Прабхупада также приводит пример машины, автомобиля. That you may even have very nice motor car. Prabhupada says you may have Rolls Royce or a Cadillac. Шрила Прабхупада говорит, у вас может быть очень хорошая машина, Rolls-Royce или Cadillac. But if you think that the car is just moving of its own accord and turning and accelerating and slowing down itself, then that's, well, maybe just children may think like that. Но только дети, наверное, могут думать, что машина движется сама собой, она сама собой поворачивает куда-то.
ускоряется или тормозит. So Prabhupada compares the people who don't understand that there's a soul which is motivating the material body. Then he compares them to children who don't understand how the car is functioning. И Шрила Прабхупада сравнивает людей, которые считают, что тело действует само по себе и нет души, с детьми, которые не понимают, как действует машина. Yes, children may think the car's just driving around on its own, although the adults, of course, they know how it's working. Дети могут думать, что машина ездит сама по себе, но взрослый человек знает, как она работает. Therefore, Prabhupada says in this lecture, Prabhupada says that they are mudhas just like children. Поэтому Прабхупада говорит в этой лекции, они мудхи, подобные детям. Anyway, we love our children, but they don't understand a lot of things. Конечно, мы любим своих детей, но они очень многого не понимают. So Prabhupada says it's part of being a mudha to not understand how the spirit soul is motivating the material body. Так одна из причин, по которой человек является мудхой, заключается в том, что он не понимает, как душа действует посредством материального тела. And therefore he quotes another verse from the same chapter, it's verse 15. И Шрила Прабхупада также цитирует 15-й текст этой главы. Namam duskritano mudha prapadyante naradama mayaya parita jnana asuram bhavam asrita. Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind. Or shall I just, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. Невежественные глупцы, низшие из людей, те, чье знание украдено иллюзией, и кому присуща безбожная природа демонов, все эти грешники не предаются мне. Yes, so therefore, these people, they even big scientists, philosophers, etc., who are studying the material energy, but they miss this point about the spiritual energy. Поэтому есть люди, которые являются великими учеными, изучающими материальную энергию, но все-таки не улавливают этой идеи о присутствии высшей энергии. And Prabhupada refers to the verse we read last Sunday, Manasyanam Sahasreshu, how it's very rare to get people who understand these things. И Шрила Прабхупада говорит, что, то есть он ссылается на этот стих, который мы прочитали с вами в прошлый раз, Манушьянам Сахасрешу, и говорит, что очень редки те люди, которые могут понять это. Yes, anyway, but it's a really essential part of Krishna consciousness to understand what is the position of the Bahiranga Shakti, the external energy or the material energy. Поэтому очень важным аспектом сознания Кришны является понимание того, что такое Бахиранга Шакти или внешняя энергия. And what is the nature of the Tatastha Shakti, the marginal potency. И какова природа Татаста Шакти, пограничной энергии. And what is the nature of Lord Krishna, who is above both of them. И также понимание того, кем является Господь Кришна, стоящий над обоими этими энергиями. And then, of course, there's also Krishna's internal energy, a third energy. И, конечно же, существует еще третья энергия, внутренняя энергия Кришны.
That's called antaranga shakti. Shakti, antaranga meaning internal. Оно называется антаранга шакти. Антаранга значит внутренний. So yes, the Tatastha Shakti, the Tatastha Shakti is the prakriti of Krishna, the energy of Krishna, and doesn't have the nature of Purusha in the same way that Krishna does. Итак, Татаста Шакти не имеет той же природы, что и Пуруша, то есть Кришна. Yeah, Krishna, I mean, sometimes we're also referred to as Purusha in the sense that we are persons. Иногда живых существ мы тоже называем Пуруша, имея в виду, что они являются личностями. But we are persons who are a particular type of prakriti or dependent nature. Но мы личности, чья природа зависима, мы пракрити. And that prakriti is enjoyed by the Purusha, Purusha meaning in this context Krishna. И именно Пуруша, то есть Кришна в данном контексте наслаждается этой пракрити. Yeah, so within this material world though, everyone thinks that we are here to enjoy. Однако в этом материальном мире каждый думает, что он здесь для того, чтобы наслаждаться. And of course people are trying their very best to enjoy. И, конечно же, люди делают все, что в их силах, чтобы наслаждаться здесь. Yes, engage the senses of the body in different activities of sense gratification. Они занимают чувства своего тела различной деятельностью, направленной на удовлетворение чувств. But they don't understand that we're Prakriti. In this context, we're Prakriti, and Krishna is the Purusha, or the enjoyer of the Prakriti. И не могут понять, что мы являемся пракрити, а Кришна является пурушей, то есть тем, кто наслаждается этой пракрити. So if we try to take the role of Purusha in the sense of being the enjoyer, И поэтому мы пытаемся играть роль пуруши, пытаясь наслаждаться. then our attempts to enjoy are not successful. Но однако наши попытки наслаждаться всегда безуспешны. Yeah, we're not to get, we don't really get pleasure independently, but only when Krishna enjoys us. Мы не можем получать удовлетворение независимо, а можем получать его лишь тогда, когда Кришна наслаждается нами. Yeah, when we engage in Krishna's service, then we give Krishna pleasure. He enjoys our service, means he's enjoying us. Когда мы совершаем служение, мы доставляем Кришне удовольствие, Он наслаждается этим служением, то есть Он наслаждается нами. He enjoys us, and then when we're enjoyed by Krishna, then we enjoy, we become very happy. Он наслаждается нами, и именно в этот момент мы испытываем наслаждение, мы обретаем счастье. And we've given the example, Prabhupada gives the example, and we've given it many times, of the hand in relationship to the body. Handed relationship? The hand. Sorry. И Шрила Прабхупада приводил много раз пример руки и тела. Yeah, if the hand tries to enjoy itself without giving pleasure to the body, it doesn't work. Если если рука попытается наслаждаться сама по себе, не служа телу, то из этого ничего не выйдет. If the hand
instead of putting the food in the mouth, but the hand tries to consume the food. Если бы рука вместо того, чтобы вложить пищу в рот, пыталась сама каким-то образом поглотить эту пищу, Yes, then the hand may somehow try to consume the food, but it will not work well at all. и из этого не вышло бы ничего хорошего. But when the hand puts the food in the mouth, when it serves the whole body, then the hand gets enjoyment from that. Но когда рука ложит пищу в рот и таким образом наслаждает все тело, она сама получает от этого удовлетворение. So similarly, we are in one sense we're part and parcel of Krishna. Таким образом, мы в определенном смысле являемся неотъемлемыми частицами Кришны. And when we're trying to enjoy independent of that relationship, it really doesn't work very well at all. И поэтому, когда мы пытаемся наслаждаться вне наших отношений с Ним, ничего путнего из этого не выходит. That's why in this material world there's a real shortage of really happy people. Именно поэтому в материальном мире так мало по-настоящему счастливых людей. Particularly when there's like a material crisis. Особенно в такие моменты, когда происходит какой-то материальный кризис. Like at the moment there's huge, massive crisis with this coronavirus. Как, например, сейчас весь мир охвачен этим кризисом, связанным с коронавирусом. I think it's by far the biggest international crisis I've seen in my whole life. Я думаю, что это самый крупный международный кризис, который я видел за всю свою жизнь. And so many people are seeing how the efforts they've been making in material life, how now these things are just not helping and their position has become hopeless. И многие люди видят сейчас, что несмотря на все их усилия устроиться в этом материальном мире, в настоящий момент они находятся в безнадежном положении. Just like in the last 2 weeks or something like that, couple of maybe 3, in different countries, their entire national economy has completely collapsed. В течение последних 2-3 недель экономика некоторых стран была полностью разрушена. And they don't know when they may recover or how they may recover or even if they'll recover. И они не знают, когда, как они смогут восстановить свою экономику и смогут ли сделать это вообще. So yes, it reminds us of that example of the hand in relation to the body. Это напоминает нам пример взаимоотношений руки и тела. So making so many efforts in very clever ways to exploit the material nature for our own personal pleasure. Мы сделали так много усилий и прилагали свой разум для того, чтобы различными способами наслаждаться материальной природой. And then suddenly, just one problem, a disease, and everything collapses. Но потом возникает лишь одна проблема, появляется одна болезнь, и все приходит в упадок. Yeah. So this is the thing, that the devotees understand this, and this is a very good time now for trying to help the people in general to get some understanding of this. Но преданные понимают это, и сейчас очень хороший момент дать другим людям возможность это понять. Yeah, that actually
rather than doing our own independent program for getting our own independent pleasure, we should engage in devotional service to Krishna. Понять, что вместо того, чтобы всю свою деятельность строить вокруг того, чтобы получать чувственное удовлетворение, нужно развивать свои отношения с Кришной. And then when we really do engage in service to Krishna, then first of all we become very happy. Когда мы занимаемся служением Кришне, в первую очередь мы сами становимся счастливы. But then also Krishna helps us to make progress in our lives. Но также сам Кришна помогает нам совершить прогресс в своей жизни. Yes, so if more people start to follow the program of Krishna, И поэтому, если больше людей начнут следовать тому, о чем говорит Кришна, then they'll find that they get solutions to all these problems which are there right now. то они увидят, что есть решение всем тем проблемам, с которыми они сейчас столкнулись. Then, of course, there's another interesting aspect to this verse and the previous verse. У этого и предыдущего стихов есть еще один интересный аспект. Yeah, that is that despite the fact that we are para-prakriti, that we're superior energy, Который заключается в том, что несмотря на тот факт, что мы являемся парапракрити, то есть высшей энергией, and the material energy, earth, water, fire, etc., is apara prakriti, it's inferior energy. а материальная энергия, земля, вода, огонь, воздух и так далее является апарапракрити, то есть низшей энергией. That when we try to enjoy the inferior material energy, Когда мы пытаемся наслаждаться этой низшей материальной энергией, that we lose control and we come under the control of the material nature. мы теряем контроль над ситуацией и попадаем под контроль этой материальной энергии. For example, we come under the control of ignorance. Например, мы попадаем под контроль невежества We come under the control of the mode of passion. или попадаем под контроль гуны страсти. And under the control of these aspects of the inferior nature, then our position becomes very bad. И из-за того, что мы попадаем под контроль этих низших аспектов материальной энергии, наше положение становится очень плачевным. And it's even difficult to escape from the control of that lower inferior nature. И выйти из-под контроля этой низшей материальной энергии очень сложно. Just like ourselves trying to practice Krishna consciousness. Мы пытаемся практиковать сознание Кришны, But still there's some difficulty because of the influence of the material nature. однако сталкиваемся с различными трудностями из-за влияния материальной энергии. The influence of the material nature and our willingness or even enthusiasm to accept the influence of the material nature. Влияние материальной энергии и наше желание и энтузиазм в том, чтобы наслаждаться материальной энергией. Like people are enthusiastic for intoxication, illicit sex. Как, например, люди, они очень энтузиастичны в том, чтобы принимать интоксикации и заниматься незаконным сексом. But then they become involved with the material nature in those ways, and in so many cases, they get problems from that.
Но когда они вовлекаются в эту деятельность и попадают под влияние материальной энергии, из-за этого у них появляется множество разных проблем. Yeah. So, Srila Prabhupada, so the point that, well, the thing is, the material nature is inferior to us. Итак, суть в том, что материальная энергия низшая по отношению к нам. But how is it that something which is very inferior to us is now able to exert control over us? Почему же тогда материальная энергия, которая низшая по отношению к нам, полностью нас контролирует? It shouldn't be able to do so. По идее же она не должна быть способна на это. But the problem is that we have accepted that. Но проблема в том, что мы просто принимаем это. Like Srila Prabhupada gave an example to illustrate this. Шрила Прабхупада приводил пример, чтобы это проиллюстрировать. One man is embracing a tree. Он рассказывал о человеке, который обнимал дерево. So he's embracing the tree, but he's calling out, "Let me go, let me go." Он обнимал это дерево и в то же время кричал: «Отпусти меня, отпусти меня». And someone is observing him and thinking, this is ridiculous. The tree is not holding him exactly. He is holding the tree. Те, кто наблюдал за ним, думали: это же бессмыслица, ведь не дерево держит его, а он держит это дерево. Yes, so similarly, our situation is that we are embracing the material nature. We have voluntarily become attached to the material nature. Подобно этому мы абсолютно добровольно обнимаем, держимся за эту материальную энергию. And because we're allowing ourselves to be controlled by the material nature, then we're forced to accept the conditions of material life. И поскольку таким образом мы позволяем материальной энергии контролировать себя, мы должны сталкиваться с различными проявлениями материальной жизни. Like we have accepted these material bodies as ourselves. Как, например, мы принимаем эти материальные тела за себя самих. But these material bodies, they die in due course. Но эти материальные тела в свое время умирают. And we are very much affected by the whole idea and the whole experience of death. И опыт и даже сама идея смерти очень сильно влияют на нас. But we are not like that. We are eternal. Однако это не наша природа, мы вечны. But the problem is we have voluntarily accepted that position as if we're just part of the material world. Проблема в том, что мы добровольно выбрали это положение и считаем себя частью материального мира. And therefore we're affected by the fluctuations of material nature. И поэтому изменения, происходящие в материальной природе, влияют на нас. There are 6 changes of anything material. Все материальное проходит через 6 видов изменений. There's a birth or appearance at some point. Все здесь в какой-то момент появляется или рождается. Then anything material, it exists for some time. Какое-то время существует. Then it grows or changes body. Растет или меняет тело. Then it produces some byproducts. Производит побочные продукты. Then it dwindles and then it vanishes. Затем увядает и в конце концов уничтожается.
So none of these conditions are natural to the paraprakriti, the superior energy, meaning us. Ни один из этих видов изменений не естественен для парапракрити, то есть для нас. But because we've accepted our position as if we're part of the material world, then we become controlled by these Но things. поскольку мы сами признали положение, собственное положение как частицы этого материального мира, мы попадаем под контроль этих изменений. So the only way to solve these problems is through Krishna consciousness. И единственная возможность решить эту проблему – это сознание Кришны. But of course, because we've been conditioned by material existence for a long time, sometimes it's not so easy. Но поскольку мы уже связаны в материальном существовании так долго, иногда это не так-то просто. Therefore, we have to practice the process very seriously. Поэтому мы должны очень серьезно практиковать этот процесс. Yeah, we have to practice sadhana bhakti and do the right things and avoid doing the wrong things. Мы должны практиковать садхана бхакти, делать то, что благоприятно, и избегать неправильной деятельности. Cultivate some attachment to Krishna. Развивать привязанность к Кришне. And then gradually we become free from our attachments to the material world. И так постепенно мы освободимся от нашей привязанности к материальному миру. And as our attachment for Krishna and service to Krishna grows, then we start becoming unaffected by these fluctuations, any fluctuations of the material nature. И по мере того, как наша привязанность к Кришне будет расти, мы будем выходить из-под влияния изменений, происходящих в материальной природе. So therefore in Krishna consciousness there has to be some determination. Поэтому в сознании Кришны важна решимость, должна быть решимость. Yeah. Because as they say, old habits die hard. Потому что, как говорится, от старых привычек сложно избавиться. And we're so used to living in materialistic ways. Мы так привыкли вести материалистичный образ жизни. And allowing ourselves to be bewildered by the three modes of material nature. И позволяя трем гунам материальной природы сбивать нас с толку. And thinking that the happiness, or that our source of happiness is from the modes of material nature. И думаем, что именно гуны материальной природы являются причиной нашего счастья. Anyway, we have to break these habits. Так или иначе, мы должны избавиться от этих привычек, от таких мыслей. First of all, we have to accept that who am I? What am I? I'm an eternal spirit soul, the eternal servant of Krishna. В первую очередь мы должны признать, что мы являемся вечной духовной душой, вечным слугой Кришны. And therefore I must live like this and not live like I'm just a part of the material world. Поэтому мы должны жить именно таким образом, как его слуги, а не как обитатели материального мира. And the more we try to do that and engage in service and give pleasure to Krishna, then the more we'll receive satisfaction and understand that yes, it's true. И чем больше мы будем думать о себе таким образом и служить Кришне, тем больше у нас будет появляться понимание, что это и есть истина. Yes, so in a nutshell, that's the message of this verse and the purport. В двух словах таково послание этого стиха и комментария. Srila Prabhupada Ki. Чай.
Any comment or question? Yes, Guru Maharaj, there are some. Так, How many as a matter of interest? 8. У меня еще есть. Okay. Мгм. Так, материальным условиям, как она проявляется у людей, занятых там. In the purport, Srila Prabhupada writes about material conditioning, how this conditioning manifests in people who are engaged in spiritual practice. Well, material conditioning. Yeah. Yes, yes, yes. Well, the thing is that we have accepted the conditions of material existence for many births. Вопрос такой. В комментариях к стиху говорится о материальной обусловленности. Как она проявляется у людей, занятых духовной практикой? Ответ. Суть в том, что мы находимся под влиянием материальной обусловленности на протяжении многих жизней. And because we've been accepting the conditions enthusiastically, then we have become conditioned. И поскольку мы с энтузиазмом принимаем условия, которые предоставляет нам материальная жизнь, мы обуславливаемся этими условиями. Yes, and because we're so habituated like that, therefore it takes some time and some effort to again become free from those conditions. Поскольку мы привыкли к этой обусловленности, нужно довольно много времени и усилий для того, чтобы избавиться от нее. And the question is how it manifests in people who are engaged in spiritual practice. Okay. Well, because we still have the tendency to identify with the body. Но эта обусловленность проявляется в нас в том, что мы все еще продолжаем отождествлять себя с материальным телом. We still have the tendency, at least to some degree, to think that we can get happiness from material activity. До какой-то степени у нас может сохраняться представление о том, что счастье можно обрести благодаря материальной деятельности. And sometimes we doubt that is Krishna consciousness really going to help me? Также эта обусловленность проявляется в том, что иногда мы сомневаемся в том, сможет ли сознание Кришны помочь нам. And sometimes we get in a sort of mixed condition that we're partly engaged in Krishna conscious activity, but then we also remain partly engaged in material activity. И иногда мы находимся в таком смешанном положении, когда какое-то время занимаемся материальной деятельностью, а какое-то время духовной практикой. The conditioned nature manifests even in the life of a devotee who at least has a basic idea of what the situation really is. Обусловленность может проявляться даже в жизни преданного, у которого есть уже базовое понимание о том, как действительно обстоят дела. In different situations, instead of thinking, how can I please Krishna? What will please Krishna? But we may think, how will I get some pleasure out of this? В каких-то ситуациях, вместо того, чтобы думать о том, как мне удовлетворить Кришну, мы можем начать думать о том, что мы сами можем получить в результате этой деятельности. So it's like a hangover from our many lifetimes absorbed in materialistic life. Это тянется за нами из множества прошлых жизней, когда мы были погружены в материальную деятельность. Is that okay? Хорошо? I hope so. Okay. Продолжайте. Вопрос такой. Есть ли в вирусе джива душа? Is there a soul jiva in a virus?
I know that in bacterial diseases, there are little living entities attacking the body. Ну, я знаю, что касается бактерий, то это маленькие живые существа, которые нападают на тело. But a virus, I'm not exactly sure how viruses work in medical terms. Но я недостаточно понимаю, как вирус действует с медицинской точки зрения. But we understand, that they don't. You cannot treat a virus with antibiotics because a virus is not living like some bacterial infection. Но мы знаем, что на вирус нельзя воздействовать с помощью антибиотиков, потому что вирус не существует так, как и за счет того, за что существуют бактерии. It's sort of, I don't know even exactly medically, it's just, I couldn't say medically how viruses work. Therefore, to my knowledge, it's not really that the virus, that there's a living entity, that the virus is a living entity or is living entities. Я, конечно, точно не знаю с медицинской точки зрения, как действует вирус, но мне думается, что вирус не является живым существом. But when you get a bacterial disease, like you get pneumonia, something like that, then, which is normally caused by bacteria, then if you take the right antibiotics, then it'll kill those little living entities and the body will again become healthy. Но если вы заболели какой-то бактериальной болезнью, например, как пневмония, вы можете принять антибиотик, который убьет эти бактерии, и тело снова начнет действовать нормально. It's an interesting question. What's the difference between a bacterial infection and a virus? Это интересный вопрос о том, чем отличается бактериальная инфекция от вируса. Okay. Следующий вопрос. Является ли страх нормальным чувством для преданного? Is fear is normal feeling for devotee? Well, it depends. It depends what we're feeling afraid of. Все зависит от того, чего мы боимся. Yeah. If we're afraid of, losing something material, then that's an unnatural type of fear. Если мы боимся потерять что-то материальное, то такой страх неестественен. Yeah, it's a material type of fear. Это материальный страх. But there's, in the pastime, after the chastising of Kaliya, the next pastime of Krishna is the pastime of the first forest fire. После того, как Кришна покорил змея Калию, произошла игра с лесным пожаром. Right. And when the Brijbasis, who are the topmost devotees, when they saw that they're surrounded by this fire, and it looks like it's going to kill all of them. И когда Бриджбаси, высшие из всех преданных, увидели, что окружены огнем и что он может убить их всех, then they cried out to Krishna, "Help, save us!" они начали взывать Кришне: «Помоги, спаси нас!» And so Krishna swallowed the forest fire. И Кришна поглотил этот лесной пожар. So on one level, it seems they're just frightened of their material bodies dying. Могло показаться на определенном уровне, что они просто боялись того, что умрут их материальные тела.
but our acharyas give a different explanation. Но наши ачарьи дают другое объяснение. They were actually thinking, if we die now, we will lose Krishna's association. Они в Бриджбасе думали, если мы умрем сейчас, то мы потеряем общение с Кришной. And yeah, we're very afraid of losing Krishna's association. А мы очень боимся потерять общество Кришны. Also, they were thinking that if we die now, we don't know what our next births will be. Также они думали, что если мы умрем сейчас, то мы не знаем, каким будет наше следующее рождение. Because in their humility, they were thinking, we are not advanced enough that we'll take birth in our next lives and be with Krishna again. Из-за своего смирения они думали, что они недостаточно продвинуты, чтобы родиться в следующей жизни и снова быть в обществе Кришны. Yeah, so we need to become more Krishna conscious, so therefore we're not ready to die. We shouldn't die now. Поэтому мы должны продолжать развивать свое сознание Кришны и не можем умереть сейчас. Yeah, so, it seems to contradict the instructions Krishna gives in the beginning parts of Bhagavad Gita. Поэтому может показаться, что это противоречит тем наставлениям, которые Кришна дал в первых главах Бхагавад-гиты. That a self-realized person or a sober person is not afraid of death. Ведь там он говорит о том, что самореализованная личность не боится смерти. Yeah, so therefore a devotee can be afraid of certain things which may affect his or her Krishna consciousness. Поэтому преданный может бояться некоторых вещей, которые могут повредить его сознанию Кришны. And that's acceptable. It's even good to be afraid like that. И это приемлемо и даже хорошо, если преданный боится этого. But if it's just some material concern of material comfort and all these types of things, then devotees should try to not be afraid of them. Но если речь идет о каких-то материальных вещах и материальных обстоятельствах, то преданный должен пытаться не бояться за все это. Like the virus, devotees should be very careful not to get the virus. Как, например, с этим вирусом, преданные должны сделать все, чтобы не заразиться им. Because if we get the virus, we may die already. A number of devotees have died. Потому что, But if we die, we may not be Krishna conscious enough, and who knows where we're going to take birth. потому что если мы подхватим этот вирус, мы можем умереть, и уже несколько преданных умерли, но мы пока не находимся на достаточном уровне развития своего сознания Кришны. Yeah, so we don't know where we take birth. И поэтому мы не знаем, какое рождение мы получим. So it's like that. There are things that we should be afraid of, but then there are other things, material things, that as devotees we shouldn't be afraid of. Поэтому есть те вещи, которых мы как преданные должны бояться, но есть также те материальные вещи, которых мы бояться не должны. Next question. В семенах изначально есть джива, или джива входит, когда появляются благоприятные условия для их прорастания. Is jiva initially in the seed, meaning plant seeds, or it enters the seed when there is some good conditions for seed give birth to the plant?
Uh-huh. Uh-huh. Well, it's just repeat it. Is there Is the living entity initially in the seed? yes, yes. Or it enters the Or seed in at some point. no, it's basically in the seed from the beginning. Нет, живое существо находится в семени, в семенах с самого начала. And then it's waiting there for certain conditions, and then the living entity will act when the conditions are right. И ожидает проявления определенных условий, и когда эти условия проявляются, начинает действовать. Следующий вопрос. Каковы причины зависти и какие способы ее преодоления? What are causes of envy and how we can overcome envy? Envy, yeah. Well, basically, envy means that someone else has something that we would like to have, and therefore we become resentful because they have it and we don't have it. Зависть – это когда мы сожалеем, что у кого-то есть то, чего бы мы хотели для себя. Yeah. And how to overcome it Yes. is we have to understand that whatever we have or don't have, that is going on by Krishna's arrangement. Чтобы преодолеть зависть, нужно понять, что наличие у нас чего-то или отсутствие чего-то есть устроение самого Кришны. So, yeah, but if there's something that someone has and we feel that we could use it in our Krishna consciousness, Но если у кого-то есть что-то, что, как мы считаем, могли бы использовать в своем сознании Кришны, we can pray to Krishna to help us get it. мы можем молить Кришну о том, чтобы Он дал нам это. We could even try, make some effort to get it. Или даже приложить какие-то усилия в попытках получить это. But if we get it or if we don't get it, then we should understand that this is Krishna's plan and we should accept it. И получим мы это или не получим, мы должны понимать, что таков план Кришны, и мы должны принять вещи такими, как они есть. Yeah, so it's like that. Вот в основном так. Так. В комментарии говорится, только тогда, заняв свое естественное положение, они обретут могущество. О каком могуществе идет речь? In his purport to the verse that we read, Srila Prabhupada writes that when a person will take his natural position, it will become powerful or something like this. Oh, okay. Yes, what does he mean by powerful? Well, it means that if we take our natural position as spirit souls, then the spirit soul has great power. Шрила Прабхупада имеет в виду, что когда мы займем свое естественное положение как духовной души, в нас проявится могущество духовной души. Because we're covered over by matter now, our natural spiritual power is also covered over, and so it's not manifesting. Поскольку сейчас мы покрыты материей, покрыто и наше духовное могущество, и оно не проявлено. Prabhupada said the soul has the power of 10,000 suns. Шрила Прабхупада говорил, что душа наделена могуществом 10 тысяч солнц. Yeah. But you know, according to
the degree of conditioning, or according to how much the soul is, how much the soul is covered, that power is covered, or if one's in the position of Lord Brahma, for example, the power is still covered, but it's much less covered than if we're in the body, particularly of like a plant or some insect. В зависимости от степени обусловленности, от того, в зависимости от степени обусловленности покрыто и наше могущество. Например, Господь Брахма, он очень могущественен, однако это не полное могущество данной дживы. Его могущество, конечно же, проявлено больше, чем могущество, допустим, живого существа в теле растения. Because his spiritual nature is much more manifest than it is in those lower forms. Это происходит из-за того, что духовная природа Господа Брамы более проявлена, чем духовная природа живых существ, находящихся в низших формах жизни. Plus also, when you get into your natural position, Krishna gives mercy, and you become empowered by the mercy of Krishna. Но когда вы занимаете свое естественное положение, Кришна дает вам свою милость, и вы можете быть наделены силой непосредственно им самим. Yeah. Anyway, so it's like that. Ну вот так вот. How many more questions? There are two, but they are not like... Not good questions. Okay. So, are you ready to answer? Well, I guess so. How not to become controlled by lower material energy? Как не попадать под контроль низшей... How not to become controlled by lower material energy? Как не попадать под контроль низшей материальной энергии? Well, I mean, we have to and first of all, we have to understand who we are, what we are. We're eternal souls, servants of Krishna. В первую очередь мы должны понять, кто мы такие. Мы должны понять, что мы вечные души, слуги Кришны. And then on the basis of that, we have to engage in Krishna consciousness. И на основе этого заниматься сознанием Кришны. And then we'll gradually become more and more free. И так постепенно мы будем становиться все более и более свободными. What's the last one? Почему преданные, зная последствия греховной деятельности, все равно занимаются ей? Why devotees, though they know about this results of sinful activity, still engaged in it? Well, yeah, it's like we said, old habit dies hard. Ну, как я говорил, от старых привычек очень сложно избавиться. Yeah, we're very conditioned, and it takes, usually our experiences, it takes some time to get free from all of that. Мы очень обусловлены, и опыт показывает, что иногда нужно довольно большое время, чтобы преодолеть эту обусловленность. So therefore we should just keep trying. Поэтому мы просто должны продолжать пытаться. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. I think I have to go now. Я думаю, я должен сейчас идти. Is that okay? Yes, Maharaj, thank you very much. Please accept our obeisances. Hare Krishna, thank you very much. Srila Prabhupada ki. Jai. And how do we get out of here? Do I hang up or do you hang up? Yes, so we already stopped the translation. Okay. Hare Bol. Hare Krishna.